So, thank you to everyone for coming here, and thank you for having us here. Благодаря на всички, че дойдохте и ви благодаря за това, че ни посрещнахте покани. Do most of you understand English? Повечето от вас разбират английски. So, I think most of you know that the decorations that is here, that it's, how can we say, slightly, it's supposed to be Buddhist. Мисля, че всички повечето от вас би трябвало да знаят, че украсата тук в стаята би трябвало да бъде буддийска. But I want to let you know that being a Buddhist, we don't necessarily have to have that at home. Но искам да ви кажа, че това да сте буддисти не означава, че задължително трябва в къщи да се украсите по такъв начин. If you want to, of course, it's absolutely fine. Ако искате, разбира се, няма никакъв проблем. You know of the Buddha, don't you? You know about the Buddha. Знаете за Буда, нали? He was born in Asia, India at that time. It was called. Now it's part of Nepal. He was born in Lumbini to a royal family. Той е роден в кралско семейство в Лумбини, което в момента е част от Непал, но по това време е било част от Индия. And you know that how he was protected by his father. Знаете за това как баща му се опитвал да го предпази, да го защити. His father did not want him to become Buddha. His father wanted him to become a king. Баща му не е искал той да стане Буда, баща му е искал той да стане крал, да го наследи. Have you read the Buddha's life story of the Buddha? Have you heard of it? Чели ли сте за живота на Будата? Чули ли сте за него? Which one? Which book? Дишнат хан. Okay. All Pathway. What's that? Okay. So you know that he left his palace and went into the in search of answers for the suffering of
suffering that life provides. И би трябвало да знаете, че той е напуснал двореца си и се отправил в търсене на отговори на въпросите, свързани с страданието, което присъства в света, в живота. You know that when he was older and his father was trying to make him interested in being a king. He showed him around the town, the city, and each time he went out he saw different things, amongst which he saw sick people, dying people, poor people, old people, etc. Знаете, че баща му се опитвал, когато Будата стана на тинейджерска възраст, баща му се опитвал да го подготви за това да бъде крал, развеждал го из града, показвал му нещата, обаче Будата всеки път се натъквал на болни хора, страдащи хора, умиращи хора. And after that, when he asked his father if he could, he told his father he wanted to go and leave the palace in search of a solution for the suffering that people were going through. His father initially refused, and later on, when he told his father if his father could find a solution to the suffering of old age, to the suffering of sickness, death, etc., his father could not. And then his father had to accept to let him go in search of a solution. So therefore, the Buddha did not leave his family trying to escape responsibility. He did not leave his family because he did not love his child, nor his wife, nor his father. He left because he loved them so much and he wanted to find a solution for the suffering that they go through. Of course, mainly for the suffering that the mind goes through, the emotional suffering, the suffering that our mind goes through when it is confronted with such suffering. To relieve that, the Buddha, the Prince Siddhartha, left his palace in search of a solution. Знаете, че той помолил баща си да напусне двореца си, за да търси отговор на страданието, но баща му първоначално не му позволил. След това Будата отново се обърнал към баща си и го попитал дали той, баща му, може да намери отговорите на въпросите, свързани с страданието, старостта, смъртта. И баща му говорил, че не може. Така че, в крайна сметка, когато Будата напуснал двореца в търсенето си, той не го направил като начин да избяга от отговорност или изоставяйки любовта към семейството си, а напротив, го е направил точно чувство за отговорност и поради любовта към семейството си, за да им помогне те за да намери отговорите на страданието и да им помогне и на тях, за да намери отговори за емоционалното страдание, което съпътства живота. Whenever Prince Siddhartha looked like he was contemplating, thinking, his father got afraid and tried to distract him with parties, with different things
with making the prince do different things. Всеки път, когато Сидхарта изглежда, сякаш се замисля над сериозни неща, баща му се опитва да го разсейва с купони, с забавления, за да го отклони от това. Those things that his father was trying to do are still very up to date these days in our life. Тези неща, които баща му се опитва да прави с него, са много актуални в момента в света. And everything that his father did was simply covering up the problem or the difficulty of suffering. И всичко, което баща му се опитва да прави, било просто за да замаскира, за да замаскира проблема и трудността, свързана с страданието, самия проблем на страданието. As soon as he saw those difficulties arising, he covered it up with gifts and with possessions and with different things. But again, these difficulties, these problems, these sufferings, again simply came up to the surface. Всеки път, когато възникнали някакви проблеми, някакви страдания, той се опитва да ги тушира с подаръци, с нови притежания, но проблемите и страданията в крайна сметка отново излизат на повърхността. That's just the nature of things. Това е просто в природата на нещата. As long as we keep covering up things, whatever we cover it up with, one day it's just going to come up the surface. Винаги, когато се опитаме да прикрием нещо, в крайна сметка един ден то се излезе отново от повърхността. Just like deodorant. Точно както с дезодорант. Do you use them in Bulgaria? Използвате ли ги в България? You know how perfumes are supposed to have started? Знаете ли как е започнала идеята за парфюм? I'm not sure if it's true, but I was told that some 100 years ago in France, how perfumes were started was that people didn't wash very often, so to cover up their bad smell, they put perfume. Не съм сигурен дали това вярна история, но са ми разказвали, че преди около 100 години в Франция хората не се къпали прекалено често и измисли парфюми, за да прикрият миризмата си. Imagine the amount of perfume we would have to put if we never washed. Представете си количеството парфюм, което е необходимо, ако никога да се къпете. In the same way, when Prince Siddhartha's father, every time he was worried that his son was starting to contemplate, to meditate, he just kept covering up and covering up, covering up. По същия начин бащата на Сидхарта, всеки път, когато се притеснява за това, че сина му започва да размишлява върху неща или да медитира, той се опитва да го прикрива това отново и отново. As human beings, as sentient beings, that's what we do. Като човешки същества, като чувстващи същества, това е с което се занимаваме. As parents, that's what our parents do. Като родители, с това се занимаваме. Това е което правят родителите. As couples, as children, that's what we do, isn't it? Като двойки, като съпрузи, като деца, пак правим същото нещо. In the audience here, we have this little girl here. Ето тук в публиката имаме това малко момиченце. One day, we were all like that. Един ден всичките ще бъдем като нея. When we were born. Един ден всички сме били като нея. One day when we were born, came out of our mother's womb, we must have come out screaming. Един ден, когато сме се родили, когато сме излезли от утробата на майка си, би трябвало да сме излезли пищейки. Maybe one or two of you, maybe not. Most of us must have come out screaming. Един, двама, може би не, но повечето от нас сигурно са излезли пищейки. Do our parents know why we were screaming?
Родителите ни знаят ли защо сме пищели тогава? Whether they do or do not, what do you think they did to us? Независимо дали са знаели или не, какво мислите, че са направили с нас в този момент? They put our mouth on the mother's bosom. Сложили са устата ни на гръдта на майка. In this life, that's the first time some problem got covered up. В този живот това е първият миг, в който определен проблем е бил покрит. I don't know whether we were hungry at that time. Не е ясно дали сме били гладни в този момент. But whether you're hungry or not, you know that you got your mother's bosom. Но независимо дали сте гладни или не, знаете, че сте получили гърдите на майка си, гърдите на майка си. And after a while, when the mother decides that we're old enough, then we get this thing to put in your mouth. След това, малко след това, когато майката реши, че вече сме достатъчно пораснали, получаваме това нещо, биберона, който си слагаме в устата. And you must have had that experience at some point when the child is screaming just after eating. That seems to be what is prescribed as a cover-up. И трябва да сте имали това преживяване. В определен момент, след като се нахрани, когато детето започне да пищи, обикновено предписанието е да се използва това нещо за прикриване на проблема. And when you're old enough, then you get some toys, don't you? И когато пораснете още малко, получавате играчки. Can be a doll, can be some Lego, whatever kind of toy we get. Може да бъде кукла, може да бъде лего, някаква играчка. That is when we are introduced by our parents to consumerism. Това е момента, в който родителите ни въвеждат в потребителското общество. They've started to buy us. Те започват да ни подкупват. And then, some families, as children, we become very corrupt. И след това, както знаете, децата в някои семейства стават много поучени от това. Then we blackmail our parents. И започват да изнудват родителите си. Then they buy us, as you get older, with bigger toys and bigger toys. И с порастването ни, играчките ни стават все по-големи и по-големи. And then, when you're a teenager, these toys starts to change. След това, когато станете тинейджери, играчките започват да се променят. I don't know what kind of toys you have in Bulgaria, but most countries, it's mobile phones. Не знам какви играчки използвате в България, но в повечето държави в момента това са мобилни телефони. And then, when you become a little bit more sexually active, then it's boy or girlfriends. И когато станете малко по-сексуално активни, това стават вече приятели и приятелки. And after a while, it's a career. След това идва времето на кариерата, на правенето на кариера. Through that, then we have to have a house, car, beach house, whatever else. All of these we use as a way of covering some dissatisfaction, some restlessness. След това трябва да имаме къща на морето, всякакви такива неща. И всички те се използват като един начин за прикриване на нашето вътрешно неспокойствие. Have we ever stopped to look at what is it that we're looking for? Някога спирали сме се и задавали ли сме си истински въпроса
какво търсим всъщност. Since the first scream that we had, the moment we got out, until now, we're not really sure what we're looking for, but we're looking for it. Още от първия писък, който сме издали през този си живот до момента, ние всъщност не сме съвсем сигурни точно какво търсим, но въпреки това го търсим през цялото време. We've just taken it for granted that it is the next thing that we want. Някак си приемаме за даденост, че търсим следващото нещо. In that way, all of us are experiencing some kind of restlessness. По този начин всички ние преживяваме някакъв тип вътрешно безпокойство през цялото време. As adult human beings, why can't we sit even for 1 minute completely relaxed and still, where the mind is not looking for something else to entertain itself with? Като възрастни човешки същества, защо ние не можем да останем, да седнем дори само за 1 минута, напълно отпуснати и спокойни, без ума да търси нещо, с което да се задоволява? Wherever it is, we are posing. Независимо за какво става въпрос, ние се превземаме през цялото време. When you see somebody, you're in public, we're posing. Когато, примерно, срещнем друг човек на публично, обществено място, ние се опитваме да се нагласим по някакъв начин. Позираме. Even with oneself, one has an idea of our, what do you call it, best profile. Дори по отношение на самите себе си, всеки един от нас има своя собствена идея за собствения имидж, за собствения ни най-добър имидж. Imagine, just look at yourself. Think of yourself, how you see yourself. I'm sure we're trying to see ourselves in the best profile. We're not seeing ourselves with the most ugly, what do you call it, profile. Замислете се за самите себе си. Аз съм сигурен, че всеки един от нас през цялото време се опитва да разглежда себе си от най-добрата възможна светлина. Никой не се опитва да се разглежда от най-лошата възможна светлина. Basically, we're constantly dissatisfied. В крайна сметка, в основата си ние сме постоянно недоволни, неудовлетворени. You might be thinking, I'm not dissatisfied. Може да си мислите, че аз не съм неудовлетворен. Аз не съм неудовлетворен. If we're not dissatisfied, why are we constantly looking for something else to do? Но ако не сме неудовлетворени, защо постоянно търсим следващото нещо, с което да се захванем? If you look at your agenda, you're constantly trying to fill it up. Ако погледнете искрено плана, по който се движите, вие през цялото време се опитвате да го изпълните по някакъв начин. We all want to go for holiday. Ние всички искаме да отидем на почивка някъде. If we're not dissatisfied, why do we need a holiday? Ако не сме неудовлетворени, за какво ние да ходим на почивка? I'm not saying that we're dissatisfied in a very bad manner, but if we can observe or examine in a very non-judgmental way, we'll notice that we're constantly looking for something.
Не казвам, че ние сме неудовлетворени по някакъв много лош начин, но ако искрено се гледаме в себе си, ще видим, че ние постоянно търсим нещо. That is why, when the Buddha got enlightened, the first teaching he gave was the Four Noble Truths, and he said, there is suffering, and suffering is something we need to comprehend, we need to understand. Това е причината, поради която, когато Будата постигнал просветление, в най-първото си учение, първото нещо, което е казал, били 4 благородни истини. И първото от тях е, че съществува страдание и че страданието е нещо, което ние трябва да разберем. So, from the Buddhist point of view, when you talk about suffering, of course suffering is something that we sense, we can feel. And from that point of view, it's based on 3 different types of feelings. От буддистка гледна точка, когато се гледаме в страданието, виждаме, че страданието е нещо, което може да се види, да се усети. И то се основава на 3 типа чувства, усещания. Suffering based on unpleasant sensation or feeling is called suffering upon suffering. Страданието, което е свързано с неприятно усещане, е наречено страдание на болката. And suffering based on pleasant sensation is called suffering because of impermanence. Страданието, което е свързано с приятни усещания, е наречено страдание поради непостоянството. Even the pleasant sensation that we might have now, it's going to change. Дори приятните усещания, които бихме могли да имаме в момента, те ще се променят. Ще се сменят. And there's not much we can do about its changing quality. И няма много, което бихме могли да направим, за да променим това променящо се качество. You might think, well, with that kind of suffering, we have to enjoy the present moment most and not think of the future. Може да си мислите, че при наличие на такъв тип страдания ние трябва да се наслаждаваме на настоящия момент, колкото можем повече и просто да не мислим за бъдещето. But that's an ostrich syndrome that a lot of people like to follow. Това е един щраусов синдром, който е присъщ на много хора. You know what I mean by ostrich syndrome? Just putting your head underground and that's it. Просто си слагате главата под земята и става приключва всичко. And the Buddha said that is something that we need to know about. И Будата е казал, че това е нещо, за което ние трябва да знаем. Because if we don't know about it, if we don't face it, look at it properly, there's no way we're going to be free from it. Защото ако не знаем за това, ако не го погледнем в лицето по най-честния възможен начин, няма никакъв вариант ние да се отървем изобщо някога от него. And then the third type of suffering is more related to neutral sensations, neither pleasant nor unpleasant. Третият тип страдание е повече свързан с неутрални усещания, които не са нито приятни, нито неприятни. It's called all-pervading suffering. Това е наречено всеобхватното страдание. All-pervading suffering because we have ignorance. То е всеобхватно, защото ние имаме едно основно невежество. For example, the way we look at suffering, the way we look at pleasant feelings, unpleasant feelings. It's the reason why it makes us suffer is because of our ignorance.
например, начинът, по който ние разглеждаме самото страдание, начинът, по който гледаме приятните и неприятни преживявания, е целият украсен с невежество, с нашето невежество. So when we're talking about suffering, from the Buddhist point of view, suffering upon suffering, suffering to its impermanence, suffering to the fact that everything is compounded, we're seeing it more from the point of view of how we interpret it. Така че от буддийска гледна точка, когато говорим за трите типа страдания, страдания от болката, страдания от непостоянството и страдания от обусловеността, това е повече от гледна точка на това как ние интерпретираме това страдание. Now, when we physically experience it, we're not going to be able to change it just the way we think at this point. Когато имаме момент, в който ние физически вече го преживяваме, ние няма да можем да го променим този момент само по силата на някаква мисъл или на мислене за тези неща. Of course we need to do whatever is necessary to remove the outer cause of suffering. Разбира се, че трябва да направим каквото е необходимо, за да премахнем външната причина за страдание. But within that, a big part of it is also how our mind interprets it. Но в тази ситуация голяма част е също свързана и с това как умът ни интерпретира цялото нещо. So that is something that we can do through training the mind. И точно това е нещо, на което можем да повлияем чрез обучение на ума си. When the Buddha said there is suffering, we need to know about it, that's what he meant. Така че когато Буддата е казал страдание съществува, ние трябва да знаем за това. Това е имал предвид. For example, with pleasant, unpleasant and neutral suffering, especially pleasant and unpleasant, that we can see, a lot of them we try to prevent, but we cannot prevent everything. Например, по отношение на приятното, неприятното и неутралното страдание, особено по отношение на първите две, които ние може много лесно да видим, да забележим, ние се опитваме да ги предотвратим, обаче никога не може да предотвратим всичко. So in front of that, we're sort of helpless. Така че в крайна сметка, изправени пред цялото това нещо, ние всъщност сме безпомощни. So when we're helpless, then it's important to really examine what is causing this kind of suffering. И когато сме безпомощни, наистина е важно да изследваме внимателно какво причинява такова страдание.
all of us have been experiencing that kind of suffering since a long time. Всички ние сме изпитвали този тип страдания от много дълго време. But we seem to take it at face value. Но някакси никога не се задълбаваме в това. And when we look for the cause, we always look in one direction. И когато търсим причина, ние винаги гледаме само в една посока. You know, like when a child, imagine you have two children, and one child comes and tells you, this child is, my brother or sister is annoying me, and you always go and scold that person. Представете си, примерно, когато имате две деца и едното от тях идва при вас и ви казва, брат ми или сестра ми ме дразни. Вие винаги отидате и порицавате. In the same way, we're always looking in one direction. По същия начин ние винаги гледаме само в една посока. So, it's important to check, to examine whether that other child, elder or other one, is always teasing or not. Maybe it's just one of the child, wants to say that the other one is beating him or teasing him or not, but maybe he's not doing it at all. Ние всъщност винаги би трябвало да проверим това другото дете, дали действително прави нещо лошо или не, може би. Просто детенцето, което е дошло при нас, казва така, но всъщност изобщо няма такава ситуация. How do you relate to an irritating situation? И така, как се свързваме с една дразнеща ситуация? Как се отнасяме към една дразнеща ситуация? Imagine somebody is saying something really bad about you. Представете си, че някой казва нещо ужасно по отношение на вас, за вас. How do you relate to them? Как се отнасяте към този човек? What will people think? И ако се раздразните, какво хората ще си помислят? They'll think it's normal that you get upset when somebody says that to you. Те ще си помислят, че всъщност е нормално вие да се разстравате, когато някой ви казва нещо такова. Do you agree? Съгласни ли с това? Is it normal Нормално ли that you get upset if something like that happens? да се разстравате, ако се случи нещо такова? Now, try to think what is normal about that. Опитайте се да откриете, да се замислите сега какво му е нормално това. Please try to see and feel how really normal we think that is. Моля ви, опитайте се да видите и да почувствате колко действително си мислим и сме убедени, че това е нормална реакция. And try to see the consequence of that kind of remark that has on your life. И се опитайте да видите последствията от една такава забележка, последствията върху вашия живот.
That's suffering, isn't it? Това е страдание. Actually, try to see what perpetuates that suffering. Видите се да видите кое увековечава едно такова страдание, кое го прави постоянно. What perpetuates that pain? Какво увековечава тази болка? Imagine if your girlfriend or your wife leaves you for that reason and goes with somebody. Представете си, че вашата приятелка или вашия приятел или жена ви напуска по тази причина, поради тази случка и отива с някой друг. I'm sure that'll be quite painful. Сигурен съм, че това би било доста болезнено преживяване. But what is perpetuating that suffering? До кое е това, което увековечава това страдание? Now let's take another example. Нека да вземем друг пример. Has anybody walked on cat shit? Някой стъпвал ли е върху котешко изпражнение? Have you? Even if you haven't, you can imagine what they're doing. Дори да не сте, можете да си го представите. When you step on cat shit, what do you do? Когато стъпите върху котешкото изпражнение, какво правите? What do you do? Какво правите в този момент? What do you do? Clean our food. That's right, we clean our foot. Това е вярно. Изчистваме си кръка. Now, if somebody says something to you, what do you do? Ако някой ви каже нещо, какво правите? You don't clean our mind, do we? Изчиствате ли ума си? We hold it and we put that dirt everywhere we can think in our mind and we hold on to it. Хващаме се за това и тази мърсотия започваме да я лепиме навсякъде по ума си и я държим колкото може по-добре. So, what is normal about that? Какво е нормалното? There's nothing normal about that. Няма абсолютно нищо If нормално. you have cat shit on your foot or on your mind, you have to clean it. Not put it there, not hold it. Независимо дали имате изпражнение, катешка върху обувката си или върху ума си, вашата работа е да го изчистите, не да си го пазите. So, if somebody tells you something really bad, Така че ако някой ви каже нещо наистина лошо, what we usually do is we listen to it, we remember it, we reproduce it. това, което обикновено правим, ние го чуваме, ние го запомняме и ние започваме да го възпроизвеждаме отново и отново. We amplify it. Ние го усилваме. That's not something anyone else can do. Това не е нещо, което някой друго същество може да прави. Only we can do. Само ние можем да ги правим тези неща. Imagine if somebody says to you some word that you cannot bear. Значи, поправям се. Това не е нещо, което някой друг може да направи за нас. Никой друг не може да ни накара да правим такова нещо. Това е нещо, което ние правим с самите себе си. How many times can that person say that? Представете си, когато някой ви каже нещо лошо за вас, колко пъти този човек може да го повтори това нещо? If anybody had to say it as much as we think it, that would be torture for them. Ако някой външен човек можеше да го повтаря толкова пъти, колкото ние си го повтаряме много, това би било ужасно за тях. Никой не може да го прави такова нещо. So why do we torture ourselves? И защо ние измъчваме самите себе си по същия начин? Nobody asked us. Никой не ни е помолил да го правим. If that person said that word to you, they did not tell you, remember this 24 hours a day for 7 days a week,
30 days a month for 356 days a year. Even if they asked you, you would not agree. But why do you do that? Когато този човек ви е казал това обидно нещо, той не ви е казал, моля те, помилно, повтаряй си го по 24 часа на ден, 7 дни в седмицата, 365 пъти в годината. Дори да ви беше помолил за такова нещо, вие нямаше да се съгласите. Защо тогава го правите сами? Even if it was a law, we wouldn't be able to do that. Дори това да беше установено с закон, ние нямаше да можем да го правим. So, why do we do that? Защо тогава ги правим тези неща? That's called ignorance. Това е наречено невежество. Because of ignorance, we do that. Ние го правим поради невежество. We are volunteering. We are so obedient. Ние сме доброволци. Ние се подчиняваме напълно. Послушни сме. Seeing that, seeing the way we relate to our life, our world, and seeing that there is ignorance in that. That is what the Buddha did, to awaken us to that. Виждането на това, виждане на начина, по който ние се отнасяме към света си, виждане на това невежество, точно това е показал Будата, точно това е, точно от това е искал да ни събуди. One of the main, most important role of the Buddha, our teacher, is to wake us up to that. Една от най-важните роли на Будата, на нашия учител, е да ни посочи това нещо. The role of the Buddha's teaching is to wake us up. Ролята на буддийското учение е да ни събуди. Removing that ignorance, and then along with it, everything that supports that, such as attachment, anger, pride, jealousy, that is the truth of the path. Премахването на това невежество и съответно и премахването на всичките упори за него, като гордост, желание, привързаности. Това е истината на пътя. In fact, when somebody says something to us, всъщност, когато някой ни каже нещо, it's not so much that that person said it, it's more that we've heard it. То нещата не опират толкова до това, че този човек е казал това нещо, а опират повече до това, че ние сме го чули. It's when we hear it, we have a sensation, feeling. Когато го чуем, се появява усещане, чувство. And it is how we deal with that feeling is really important. И всъщност важното нещо е какво правим ние след това с това чувство, с това усещане. For example, somebody could have said something like that, and if we didn't hear it, we wouldn't be affected. Например, някой може да е казал нещо такова, но ние ако не сме го чули, няма изобщо да потрепнем това. So, for example, if somebody looks at you smiling and says some terrible word in Chinese, you'll be happy. Например, ако някой ви погледне с широка усмивка и ви каже някаква ужасна дума на китайски, вие ще бъдете щастливи. So, it is really how we interpret it. Така че, в крайна сметка, нещата опират до това как интерпретираме. So then we have to see that interpretation. Би трябвало да видим тази интерпретация. The feeling that we get from our senses. Чувството, което се появява като отговор на сетивата ни, на това, което се случва с сетивата. Now, how do we interpret that feeling?
Как интерпретираме това чувство? Whether it is pleasant or unpleasant. Ние го интерпретираме според това дали е приятно или неприятно. If it is pleasant, we like it and we don't want it to stop. Ако е приятно, ние го харесваме и не искаме да спре. If it is unpleasant, we don't like it and we want it to stop. Ако е неприятно, ние не го харесваме и искаме да спре. Basically, that's what it is. Крайна сметка, нещата опират до тези две неща. And then our emotions goes and complicates it more. И след това идват емоциите ни и усложняват цялата работа допълнително. So many ways that can complicate it. Има толкова много начини, по които те могат да я усложнят. Either way, we're stuck with this feeling of existing. Така или иначе, ние в крайна сметка сме заседнали с чувството за съществуване. So, if it's an unpleasant feeling, така че, ако е неприятно чувството, how do we relate to that feeling? как ние се отнасяме към това неприятно чувство? It is there. То е там. It feels real. Чувстваме го истинско. So if it is an unpleasant feeling, whatever it is actually, pleasant or unpleasant, it's really important to examine it clearly and see how we actually relate to that feeling. Всъщност, каквото е чувство, приятно или неприятно, е много важно ние да го изследваме с яснота и да разберем какво правим с това чувство.
all thoughts, all feelings, all physical sensations, they arise as momentary experiences. Всички мисли, всички чувства, всичките ни физически преживявания, те възникват като моментни преживявания. As we examine them, as we watch them, they arise and they fall. Докато ги изследваме, докато ги наблюдаваме, те възникват и се ставят. We can see that it is impossible for us to make them into anything solid and anything singular. Можем да видим, че за нас всъщност е невъзможно да ги превърнем в нещо солидно и в нещо самостойно. It's totally changing, completely impermanent. Те са абсолютно напълно променящи се, напълно непостоянни. But usually when we look at it, when we don't examine it that way, when we don't look at it close, it's just there, it's solid. Но обикновено, когато ги гледаме отдалеч, когато не ги изследваме отблизо, те си седат там като нещо солидно. Did you understand what I meant? You asked them. Разбирате ли какво имам предвид? Just look at any of your experiences. Погледнете което и да е от преживяването. Constantly arising and disappearing, arising and disappearing. Те постоянно се появяват и изчезват, се появяват и изчезват. Usually when we look at our experiences, our way of dealing with things, we don't notice them. Обикновено, когато гледаме нашите преживявания и начина, по който се отнасяме към нещата, ние не забелязваме това. It is in this way, by examining, that we take refuge in the teachings of the Buddha. Точно по този начин, чрез изследване, ние приемаме убежище в учението на Буддата. It is in this way that the Buddha's teachings can awaken us. Точно чрез това учението на Буддата могат да ни събудят. So if we are to practice, follow the Buddha's teachings, we need to develop that kind of outlook with our own life, with our own experiences. Така че ако желаем да практикуваме и да следваме буддийските учения, трябва да развием това отношение, този възглед по отношение на собствения си свят, по отношение на собствените си преживявания. So I think some of you are interested in taking refuge, is it? Някои от вас се интересуват от приемане на убежище. So what we'll do is we'll have about 15 minutes break. Ще направим около 15 минути почивка. And then after that, if you're still interested in taking refuge, then we'll do the refuge. И след това, ако все още се интересуват от приемане на убежище, ще направим убежище. If you have some questions, you can ask at that time before refuge. Before Before taking refuge, at that time you can ask questions.
И ако имате въпроси, тогава преди приемането на обеища ще можете да ги зададете. Okay, so let's have a little break. Нека малко почивка.